ஒரே நிமிஷம் Let's hit it. மாத்திரம் தம்மையில் மாத்திரம் இன்னைக்கு டே 16 இந்த மாதிரி தான் வெட்டினேன் ஒன்றும் வராமல் இருந்தா சரி வெயிட்டும் பக்கத்தில் தான் இருக்கானே வேண்டாம் You asked. திரும்புகிறோம் வந்தாங்க தமிழ் மாத்திரத்துக்கு என்ன அவசரம் உங்களுக்கு வரிஞ்சு கட்டிட்டு வரானு இல்லை உனக்கு அனுப்ப சொன்னிச்சு அனுப்பிட்டியா அவங்களுக்கு அவ்வளோதான் இருக்கு லைட்டாக சொல்லிடு சொல்லிட்டியா ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் கைஸ் வாங்க இன்னைக்கு லைவுக்குள்ளே போகணும் ஸோ இன்னைக்கு டே 17 ஸோ இந்த கேமை வந்துட்டு எப்பயோ கொண்டு போயிட்டே இருக்கேன் இந்த கேமு மற்ற கேமோட செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் போகுது பட் ஆனால் இதுக்கு இது
ஆடியன்ஸ் கரெக்டாக செட் ஆகுது. ஏன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு வந்துட்டு அந்த என்ன மாதிரி கேம்னா எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி கேம் பார்க்கணுன்னு தான் ஆசைப்படுறேன். இந்த 0 கொடுத்துட்டு ட்ரையாங்கிள் அமுத்தினேன்னா பறக்க விடுவோம் அப்படியே. அது இருக்கிறது தான் எல்லாத்துக்கும் பாப்புலரான கேம்ஸ் தெரிஞ்ச கேம்ஸ் தான் பார்ப்பாங்க. ஏன்டா பட் எனக்கு வந்துட்டு எப்படின்னா எல்லா கைண்ட் ஆஃப் கேம்ஸும் போடணுன்னு ஒரு ஆசை. ஸோ பார்க்கலாம், மேபி ஃப்யூச்சரில் மேபி லேட்டர் பார்ட்டில் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி போடுறதுனால ஏதாவது அட்வான்டேஜ் கிடைக்கும். அடுத்த கேம் ஸ்பைடர்மேன் போடலான்ட்டு இன்னும் 2-3 டேஸில் அது முடிஞ்சிடும். இதோட செகண்ட் பார்ட் இருக்குது, பட் ஆனால் நான் இப்போதைக்கு போட வேணான்ட்டு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு போட்டுருவேன். கொஞ்சம் வீக்ஸே போட்டோம். ஏன்டா இதானா இந்த மாதிரி இடம் ஏதோ ஒன்று இல்லை. இந்த லெஃப்ட்டு பாரு வர்றாங்க. L1 block இருக்குது. ட்ரையாங்கிள் கூட வந்துடும். அதுவும் ஒரு அட்டாக் தான். பாக்ஸ் வந்துட்டு ட்ரையாங்கிள் வந்துட்டு பாக்ஸ் ட்ரையாங்கிள் வந்துட்டு சும்மா கொடுத்தீங்கன்னா அந்த இதே தான் பண்ணிகிட்டு இருப்பான். பாக்ஸ் கொடுத்துட்டு இல்லாட்டி பாக்ஸ் 2 தடவை வந்துட்டு இல்லை ட்ரையாங்கிள் அப்புறம் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். யாரு ஹாய் ப்ரோ லைவ் பார்க்குறவங்க ஒரு லைக்கை போட்டுருங்க. சரி, இப்போ என்னத்தை கண்டுபிடிக்கிறேன்? அதான் இங்கே இருக்கு பாரு ரைட்டில். அம்மூரா வரான்டா வர்றா. இதான் அவன் உள்ளே போய் பார்த்துக்கலாம். உள்ளே போய் பார்க்கலாம்டா. இது கேம்பிளிங் ஹால் மாதிரி இல்லை. நாங்கள் 2 பேர் பேசுறது கேட்குதா ப்ரோ? லைவ்ல இருக்கிறவங்க யாருன்னா பார்க்க சொல்லுங்க. இது இது என்னடா பையன் வாய்ஸ் கேட்குது எனக்கு பையன் வாய்ஸ் கேட்குதுடா. ஒரு 2 கலந்தவனா டிரான்ஸ்ஜெண்டர் போல் இருக்கு. சரி இருந்துட்டு போட்டோம். எனக்கு 12 வருஷம் பழைய சர்க்கா என்னடா குழந்தை 12 வயசான மாதிரி இருக்குன்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது. ஏன்டா டேய் இவன் தான் சரி என் குழந்தை, இதுக்கு 12 வயசு ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கு. டே புன்னா ஹபின் லைக் போட்டு தான் லைவ் சாட்டே வருவேன். நோ ப்ராப்ளம் ப்ரோ, ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. ஏன்டா எனக்கு கொடுத்துட்டு சண்டை போட போறியா? என்ன எல்லாமே வாங்கி போறியா? காசு இருக்குன்ட்டு எல்லாமே வாங்கிட்டு இருக்கியா? ஏன்டா நான் பேசுறது மட்டும்தான் கிளியராக கேட்குதாமா? அந்த சரௌண்ட் வச்சு என்ன எல்லாமே கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் நீ சரௌண்ட் வச்சது நீ பேசுறதுல கிளியராக கேட்டுச்சுரா. இல்லை இப்போ இந்த இடம் இல்லை. வாங்க கேட்டோ சான் என் கூட வாங்க. போ இது வேற இடத்துக்கு போ. ஒரு இடத்துக்குள்ளேயாவது உள்ள இருப்பான் கண்டிப்பா. இது ஏதோ ஒரு பில்டிங்ல கண்டிப்பா இருப்பான். இதுக்குள்ள போய் இந்த ரூம் இதுக்குள்ள போய் ஏதாவது ஒரு இதுக்குள்ள இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். Yo, hold up. I don't see a sign anywhere. அதான்டா சொன்னா சைன் இல்லாத ஒரு இடம் மாதிரி இருக்கும்டா. ஒரு பார் தான், பட் ஆனால் சைன் இல்லாமல் இருக்கும். இரு இது கூட நேற்று ஒரு இது சொன்னான்ல, அது நான் கரெக்டாக சொல்லணும் கொடு. அந்த இது கோடு கரெக்டாக சொல்லணும். 3 times தானே? 3 times. நேற்று 3 தடவை தானே சொன்னான்.
ஏதோ சொல்ல சொன்னானே. What do you want? Now for the password, I think it started with. Can I talk to Moon தானே? இதான்டா. You ever been mooned? illa? I'm looking for a guy named Moon. illa Moon share is bright tonight. Can I talk to Moon? Can I talk to Moon? Correct. He says he wants steak. Pick one for him. இதில் இன்னொரு பாஸ்கட் இருக்குமே, அதை நான் மறந்து போயிட்டேனே. டெண்டர்லின் மீடியம் ரிப்ஐ வெல்டன் ஷெர்லின் மீடியம் ரேர். இதானே ஷட்டா புரையாண்ட் ப்ளூ தானே? சொல்லி பார்க்கலாமா? ரிஸ்க் எடுக்கிறேன்டா. Chateaubriand blue. எப்படி நம்ம ரிஸ்க் எப்படி? டே, Thank you for your order. Enjoy your meal. Thank you for your order. Nice going, Doc. டே, வேற லெவல்ரா நீ, வேற லெவல்ரா. இப்போ நம்ம போயிட்டு ஹமுராவை பார்க்கலாம். I could go for a steak now. அதுக்கு என்ன ப்ரோ பண்ணுறது எனக்கு தெரியல எப்படி பண்ண. அதுதான் நீ ஒர்க் ஆகலன்னு சொன்னேன். என்னடா ஒரே இருட்டாக இருக்கு. சாங் நல்லா இருக்குடா. சாங் நல்லா இருக்குடா. அண்டர் கிரவுண்ட்ல பாத்தியா எப்படி இருக்குன்னு? ஏய் என்னதுடா அது? ஏய் இந்த சூர்யா அந்த ஒரு படத்துல உருட்டுவான் இல்ல, அந்த மாதிரி இருக்கு. ப்ரோ சூர்யா அந்த படத்துல உருட்டுவான்ல ப்ரோ, சேர்ந்து லைலா கிட்ட அந்த மாதிரி உருட்டிட்டு இருக்கு. நாளைக்கு இந்த இடத்துக்கு வருவீங்களா? அந்த மாதிரி தானே இருக்கு. டேய் நீ உருட்டுமா, நல்ல மனசுக்கு நீ தான் ஜெயிக்க. அவனே தான். Kaita-san. That's down. Kaito-san. All right. Let's அமுரா go. பார்த்துட்டோம். இப்போ நம்ம அடிக்கணும்டா. ஐயோ வாங்க மாட்டேங்கடா. There we go. கிட்டு. Oh, I'm on fucking fire tonight. டேய் இன்னைக்கு நான் தீயா இருக்கிறேன்டா. டேய் சுரேந்திர, இன்னைக்கு நான் ஜெயிக்காம போக மாட்டேன்டா. டேய் Hell yeah, Captain. We're just getting started. ஏய் உள்ள வந்துட்டேன்டா. அவன் எங்கே ப்ரோ? நான் விட்டுறேன் ப்ரோ. அந்த பிள்ளை நல்லா இல்லை ப்ரோ, ஏன் தான் ப்ரோ. இங்கே நல்லா இருக்குது, அதான் உருட்டு. டேய் அந்த குண்டன்டா ஸ்பிளாஷ் அடிச்சிருவான்டா. டேய் ஏய் இவன் தான்டா நம்ம ரொம்ப நாளாக தேடிட்டு இருந்தான். Such a small world, isn't it? You're not exactly an easy man to find. டேய் உனக்கு கண்டுபிடிக்கிறது ஒன்றும் எனக்கு ஒன்றும் ஈஸியான வேலை இல்லை, கஷ்டமான வேலை இல்லை. ஏன்டா பயப்படுறான்? பயப்படுறான். Again, huh? Ready, Doc? நான் பழைய எசாமி இல்லடா. யாகமி இல்லடா. இவனும் இருக்கானா? ஓ இதுதானே அமூரா. ஏய் கேமரா உங்களை மாட்டேன். தப்பிச்சிட்டேன். ஆமா பண்ற தள்ளிப்பா. ஓடு குண்டை எங்க இருக்காண்டா? ஓ இல்லை இவ்வளோ அடிக்கிறான். இப்போதைக்கு இது ஒன்று போதும் இல்லை.
என்னடா மோட்டர் உண்டாக்கிட்டான். இது என்னடா ஃபுல்லா ஏறுது. மோட்டர் உண்டாக்கிட்டான்டா. ஆமா மூரா முடிஞ்சான். மூரா முடிஞ்சான். இவனையும் அடிச்சு போகணும். உனக்கு பாதி பண்ணு. இப்போ பாரு ப்ரோ, இதை விட இன்னொன்றையும் போட்டுற வேண்டியதான். இது கம்மியாக இருக்கு. என்னடா இதெல்லாம் குடிச்சா கம்மியாகுது. குடு, இதே 2 குடிச்சுக்கிறேன். ஏன்டா அது அமுராக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரி, எந்த ஜூஸ் பிடிக்கலாம்? இது லஞ்ச் இருக்குது, இதை விட்டுட்டு நான் எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். சார் அத்தனை வாங்கி போட்டேன், மறந்தே போயிட்டேன். ஏன்டா குடிக்கிறேன்டா ஜாக் டேனியல்ஸு. வாடா குண்டு பையிலே வாடா. இப்போ இப்படி பண்ணுவோம் பாரு. ஆனால் இது செம்மையான டெக்னிக்காக இருக்குடா. அமுரா இவ்வளோ மொக்கையா வடி வாங்குறேன். மொக்க பீஸாடா அமுரா. அப்போ சரி ப்ரோ, டுமாரோ பார்ப்போம். ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ, பார்த்து போயிட்டோம் ப்ரோ. நல்லா தூங்குங்க. டேய் என்னடா இப்படி அடி வாங்குறான் அமுரா. இவ்வளோ மொக்க பீஸாடா அவன். பயந்துருக்கான். You done yet? டேய் இப்படி பொளந்துட்டேன்டா இவனை. Or do you want me to keep hitting you? இல்ல இன்னும் அடிச்சு சாவடிக்கிறதா. Fuck you. கொலவன போறேன்டா. டேய் இந்த மோல் யாருன்னு கேட்போம். You hired the thief that stole the money from the office that day. டேய் நீ அப்போ ஒருத்தனை இங்கே ஹையர் பண்ணி நான் தான் ஸ்டோல் பண்ணேன்ட்டு என்னை பழி வாங்க, என் மேலே பழி போட்டீங்களே. டேய் டேய் இவனுமே அவன் அந்த சீஃப் மாதிரி ஒரு ஆள் தான்டா, சரியா? ஆனால் இவன் வந்துட்டு கொஞ்சம் அந்த ஒரு டார்க் சைடுன்னு வச்சுக்குவேன். அவன் இன்னொருத்தன் வந்துட்டு பாசிட்டிவ் சைடு. ஆனால் 2 பேருமே எய்ம் ஒன்று தான். ஆனால் 2 பேரும் வேறு வேறு விதத்தில் செயல்படுறவனுங்க. அவனை போக போக இவன் கொஞ்சம் ஒரு விதமாக ஆரம்பிச்சிட்டான். அதான் சொன்னனே, இவன் வந்துட்டு திருடலடா. ஒருத்தன் திருடிட்டு போனான்ல, அது இவன் செட் பண்ண ஆள். அதான் பிடிக்கதான் அந்த ஹிகாஷி போயிருப்பான். அவன் கையால் கொண்டுருவானுங்கள கடைசியில் அவனை. கரெக்டு தானே? இந்த மூக்கெல்லாம் பேந்துச்சு. மெமரிஸ்லாம் வருதா? It's all water under the bridge, isn't it? Now that I can do this. What about the mole? Everything he does is under your command, huh? How many people has the mole murdered? All those Curie guys? Shintani? No way those are the only ones. Shintani, before he got murdered, was so sure the mole wasn't part of some Yakuza war. He wouldn't have said that without information to support it. And so, you had to silence him. Made the mole use Ayabe's gun to hide the trail. Like hell I did. Shintani knew your secret. He knew the mole murders were linked to the ADDC. All this comes right. அதுக்கும் அந்த மோல் மர்டருக்கும் சம்மந்தம் இருக்கு. டேய்
அது தெரிஞ்சிருக்காரு அதனால தான் நீ அவரை கொன்றிருக்க. Back to 89, doesn't it? Shove it up your ass! Now hands off, or I'm gonna fucking kill you! You seriously never listen, huh? Hamura. The center's director, Kido. எப்படி உட்கார்ந்திருக்கான் பாத்தியா? டேய் Is he the one who's behind all this carnage? இந்த கீடோனால தான் இது எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி இருப்பானா? அவன் தானா அது மோல்? இப்போ வேற ஒருத்தர் கை கட்டிட்டு என்னடா பண்ணுவான் மோல்னு? Is that not right? Start talking quick, asshole. சீக்கிரம் சொல்லிரு இல்லாட்டி கழுத்தை நெரிக்கிடுவேன். And how about I kill you right here? Kaito-san! Kido's not our guy. அவன் இல்லைன்னா யாரு? சொல்லிடுவானா இப்போ? And the phone call. When Shintani tried to reach the center. He was trying to talk to director Kido. He wasn't trying to. அவன் டைரக்டர் கீடோ கிட்டே பேசணும்னு விருப்பப்படல. இவன் அந்த சோனா சேனா அவன் பேர் என்ன? சோனோ சேனா. அவன்கிட்ட தான் பேசப்பட்டிருக்கான். It does seem we received a phone call from this Shintani-san you speak of. Do you know who he was calling? Dr. Shona. Shono. Amana. Hashiki too. He was trying to get information out of Shono until someone got to him. Shono தான் இவங்க ரெண்டு பேத்து கில்லையும் இதுல சம்பந்தப்பட்டிருக்கான் ஏண்டா. So the one I want. It's Shono, huh? Right, Hamura? Hey! Fire! Fire! The mole inge தான் இருக்கான். The mole inge தான் இருக்கான். Kaito-san! தூக்கிட்டு போயிட்டானுங்க அவன். ஏடா? ஏய். Let's move. அவனை தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க. வந்து புடனிலே அடிச்சான் பாத்தியா அவன். இவ்வளோ பெரிய நேடு இருந்தவங்க நம்ம ஒன்றா இல்லையாடா? இவன் சொல்றதுக்குள்ளேயே காணாம போயிட்டானேடா. இப்போ இந்த ஷோனோ ஷேன் கிட்ட தான் கேட்டாகணும். தெரியல அது தெரியல. Hamura's gone. Inga. Well, looks like his shithead boys took him out of here. Holy hell. I'm just glad we're still alive. நம்ம இன்னும் உசுரோடு இருக்குன்றது எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. கரண்ட் வேற அடிக்குது ஏன்டா சீக்கிரம் அப்படிதான் நினைக்கிறேன். சாப்டர் 9 இன்னைக்கு கதை முடிய போகுது. அப்போ மோல் யாருன்னு இதில் தெரிஞ்சிருன்னு நினைக்கிறேன். அப்போனா இந்த பாட்டோட மோல் யாருன்னு தெரிஞ்சிருன்னு நினைக்கிறேன்டா. அதான் இல்லை இந்த இந்த கதை அதோட முடிஞ்சிருன்னு நினைக்கிறேன். அந்த இன்னொரு பாட்டில் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த மோலோட இது ஒரு The mole was Hamura's personal underworld assassin. ஆனால் ஷோனோ சேனை பார்த்தா அந்த அளவுக்கு கொல்ற மாதிரி ஆள் மாதிரி. With a mounting threat behind them, Yagami and Kaito were forced to cut ties with Matsugane, and the two set foot down a path of no return. அப்பவே கொண்டிருக்கலாம் இவனை பேசாம. Finally, the name of a mastermind bubbles to the surface. The man is an AD9 researcher, Yoji Shono. இவன் அவ்வளோ பெரிய ஆளா? அப்பா கிட்ட சின்ன குழந்தையாட்டு இருக்கிறான், பயப்பட்டுருக்கிறான். இவன் எப்படா அத்தனை பேர்த்த கொல்ல முடியும்? இவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அப்பா இவனுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். அப்போ அவனுக்கு மோல் யாருன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். Smoke continues to billow out of the Champion District fire as we speak. The apparent cause is a small explosion which took place in a covert gambling hall not long ago.
Eyewitnesses claim they heard the sound of explosives being detonated in the establishment. However, the building was deserted by the time firefighters and police arrived on the scene. With the horror of gang violence still fresh in our minds, the incident only raises tension across the city. Sounds like the plan didn't go so well. They were desperate. Still, we did manage to talk to Hamra. Which is how you found out Shona was the one giving him orders, right? Not Director Kido. அப்பனா இவங்களுக்கு வந்து கீடோ வந்துட்டு பேசல. அங்க இருக்கிற விஷயம்லாம் அந்த சோனோ தான் இவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கான். ஏண்டா இவங்க கொடுக்குற ஆர்டர்ஸ்ல தான் அமூரா இது பண்ணிட்டு இருக்கான். அங்க கொடுக்குற ஆர்டர்ல தான் அந்த மோல் வந்துட்டு இது பண்ணிட்டு இருக்கான். இப்போ இவனை பிடிச்சா அந்த மோல் யாருன்னு தெரியுமா? அமூராக்கு தான்டா தெரியும் அந்த மோல் யாருன்னு. டேய். Yeah, at least that's a look he was giving us. You can tell that just from a look? Give me a break. I don't know how else to put it. Well, I guess that look is all we have to go off. Did you come to taunt me or help me? Don't be mean, Yagami-san. Of course I came to help. Help how? I found someone who's an expert on AD9. Looking into the shot at finding more leads. And I don't know about you, but I can't understand a word of what it says. Yeah, same. But I found somebody who can. I'm impressed. Good work. எனக்கு இதுல இருந்து ஒரு வார்த்தை கூட புரியல. பட் அத புரிஞ்சிக்கிற ஒருத்தரை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். Just don't get mad, okay? Mad? Why would I get mad? Well, the expert I found, it's Hattori-san, the journalist you kinda hate. What? Please, he's written a lot of articles on 89 and has interviewed all the top medical researchers. That guy? Seriously? It's gotta be some kind of joke. He said he'd tell us what we want to know, if you asked him nicely. Yeah, you know what? Let's drop it. I don't care about the paper. Yagami-san, what? That research could contain vital information for this case we're building. This isn't an opportunity we can afford to miss. But if we ask him for help now, he's gonna want something in return later. Hattori-san's waiting for you at Kyushu number 1 star. Apparently he's doing a story on them. Come on, Yagami-san. Get going. எனக்கு அப்படிப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷனே தேவையில்லடா. டேய் இல்லடா அவன் அந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டு சுற்றிட்டு இருக்கிறான்டா. அந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டு சுற்றிட்டு இருக்கிறான். பாட்டு இருக்கான். Who is this from? Bad news, Yagami-san. The Kain gang is back to chaos causing in town. If you have time, can you please help before someone gets hurt? Crap, what do you do? அவன் கடையெல்லாம் எங்கே இருக்குன்னு தெரியாதுடா எனக்கு. ஹோட்டல் உண்டா? அவ்வளோ தூரம் போகணுமாடா இருக்கு? அது இவன் எங்கடா இருப்பான் அந்த காய்ச்சறவன்? குடியாரனாட்ட ஓடிட்டு இருக்கிறான். இங்கே கிட்ட தான்டா இருக்கு. இங்கே போகணும்டா. This again. அதான் அமூரான் கூட ஹோட்டல் உண்டு பண்ணடா. என்னை விட வேகமாக ஓடுறான். இன்னும் ஒன்றுமே பண்ணல அவன். ஆமாடா. ஆனால் ஹீல் பண்ணிட்டு வந்துடுறா.
ஆமாம் டெப்ட் கட்ட வைக்கணும் அவன் இதை போயிட்டு வாங்கிட்டு வந்துடுறோம்மா இரு வந்துடலாம் ரெட் லெவல் அதிகமாக தான் இருக்குது காசு கொடுத்து எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வந்துடுறோங்க எல்லாம் நீங்கள் 1000 கொடுத்தாலும் வாங்கிட்டு வந்தாங்க ஈடேட்டிங் ஆகமிசான் ஆமாடா ஈடு செக்கப்புடா அதான் No, I have another doubt. Medikit கொடுங்க சார். I need a medical kit. ஓகேவா? ஆமாம். ஓகே நீ சண்டைக்கு வாங்கடா. எவ்வளோ இருக்கு கம்மி ஆச்சு? ஆமாம் 6,60,000 இது. விட பெரிய கேஸ் நான் பிடிச்சிக்கலாம். பேசணுமா அவன்கிட்ட என்னத்த வாங்குறது Hey Yagami-san, there's anything you want today? Remember I trade in life experiences. என்னடா இது ஏய் நம்மகிட்ட அவ்வளோ இல்லைடா 3100 தான்டா இருக்கு இல்லை சாரி பை பை நிறைய அந்த ஹோண்டாயை அடித்து உங்களோட இது பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் அவனே மறந்தா இது இங்கே இருக்கவனை எடுத்து கூட்டிப்பானுங்களா ஹோண்டா ஐ எம் கம்மிங்டா ஓர வழியிலே இருக்கிறான் 2 பேரும் இங்கே தான் இருக்கும் கசா இப்போ தானே அடி வாங்கினா நம்மகிட்ட யாரா நீங்க இது என்னடா 16,000 கொடுத்துருக்கானடா என்ன வாங்க கொண்டா இங்கே உட்காந்து நின்றுருப்பான் பாருங்க இதில் That's the man I been looking for. வாடா வா அப்பவே என்கிட்ட அடி வாங்குவீங்களா நீ வா 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 என்கிட்ட அடி வாங்குறதுக்கு பிறந்த வேண்டா நீ இவ்வளோ குறைஞ்சிச்சு ஓடு ஓடு அப்பர் கட்டு வா வந்து காசு கட்டிட்டு போ ஏண்டா Move your feet, Honda. Oh, okay, okay. I'm going. No need to show. Well. டேய் இவனே எவ்வளோ தூரம் கூட்டிகிட்டு வந்த டேய் எப்பட்றா
என்ன அடி வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அடி அவனே நாய்க்குட்டி டேய் டேய் யமிசான் இது என்ன பிளேஸ் இது 800 yen wasn't it? That's how much you want. இவ்வளோ வாங்கினில்ல அதுதான் இங்கே கட்ட வந்துருக்கேன். இதை பற்றி தான் என்கிட்ட பேச வந்தியா? Fine, I'll tell you what. So You and me, another battle. You win, I give back the money. I win, I walk out of here free. How's that sound? Fine by me. That is, as long as the battles in the courtroom will be the defendant. இங்கே கரெக்ட் தான். ஆனால் நான் கோர்ட்டில் போட்டுருவேனே சண்டையே. வாட்ஸ் திஸ் கோர்ட் டாக் ஆஃப் அ சடன்? இதுக்கு இந்த கோர்ட்டை இங்கே இந்த பேஜ் இதுக்கு இப்போ இழுக்கிறீங்க? இங்கே நீ ஒரு லாயரா? இந்தா காசு எடுத்துக்க. அவனுகிட்ட நீ பேச முடியாது. காசு கொடு. எங்ககிட்ட இருக்கிறதுலே 10 பேர் திறமையான மனுஷங்களை நினச்சி அவன் எல்லாத்தையும் போட்டு தள்ளிட்டான். நீங்கள் ஒத்தையாளாக போய் அடிச்சிருக்கீங்க அவன். டே இனிமேல் நான் 1க்கு 2 யோசிச்சு எனக்கு கொடுக்குறேன். டே டீட்டெயில்ஸ் சொல்கிறான்னு சொன்னான்ல இவன். Yes sir, you really handled your business out there. Next time you are short on cash, you come to Kamaguchi and I lend you whatever you need. உங்களுக்கு காசு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா என்கிட்ட வந்து நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா என்கிட்ட நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ரொம்ப கம்மியாக தான் கொடுப்போம் உங்களுக்கு. நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்லோவாக பே பண்ணாலும் ஓகே தான். However, when it comes to times to collect, I tend to get aggressive. இப்படி தான் சொல்லுவேன். டே ஆனால் நான் கலெக்ட் பண்ணுற டைமில் ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருப்பேன். ரொம்ப முரட்டுத்தனமாக இருப்பேன். டே I'm more like a snapping turtle. In that case, I'll make sure not to borrow anything in the first place. கடனே வாங்க மாட்டேன் போடா. டே Hey, take it from me. You're better off not getting in debt. என்ன வரும்? எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தான் தேவைப்படும். இவன்டா கேட்டேன் நம்மள. இவன்டா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கேட்டேன். அவன் தான் நீங்கள் இது ரெண்டும் பிடிச்சி கொடுங்க, நான் வந்துட்டு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறேன்னா. அடா ஓ யுவர் யாகமி aren't you? ஆமாண்ணா அவன் தான். நீங்கள் தான் எங்கள் சிஇஓ ஹெல்ப் பண்ணதா? டே யா நான் இப்போ தான் கமகுச்சி சேன் கூட ஒர்க் பண்ணேன். டே நீ தான் எல்லா கேயின் லீடர்ஸையும் அடித்து தோஸ்டியா? டே யூ மஸ்ட் பி pretty tough. Not that much actually. I've been waiting to speak with you. Yeah, Miss Sam, would you care to join me for some tea? Sure, why not? I ended up spending like half the day here. ஒரு பாதி நாள் இங்கே இருந்துட்டம்மா. ஆமாம் ரெடியே வந்துட்டேன்டா. அதான் சாப்பிட்ற ஐட்டமே இருக்குடா. சத்தம் கேட்டுச்சு.
This again? Oh, what do you really, guys? Guess we're doing this. And stay down. Hotel. Ingada tappa mari untana. Tori-san? Oh, I didn't notice you there, Yagami-san. Don't tell me you're using a phone camera to take pictures for your article. Resolution on these things is plenty high nowadays. You have a problem? Not really, no. Just didn't know sensationalist food columns were a thing. I only report on things that interest me. That's my professional philosophy. Well, is it gonna take a while? I'm here to talk. Don't worry. I'll be done soon. Alright, I'm done. Thanks for stopping by, Yagami-san. Kinda strange sharing a bowl of ramen with you. I thought the day would never come. Can you not? Relax, Yagami-san. Are you still working for Kajihira? I'm not sure I'd go that far. He just calls me in for favors every now and again. Helps to be on good terms with the guy. For my job. Disclaimer. It'd be nice to be close with you too, Yagami-san. I heard you were the one who discovered Shintani Sensei's corpse, after all. I'm here to talk 89. If that's not what this is about, I'm not sticking around. Alright. But you'll owe me for this. This is why I didn't want to talk to him. Generally, drug development starts with the discovery of a compound that can treat a given... Hi bro. Disclaimer. Right. Bro, disclaimer கொடுத்தறணும் அவ்வளவு bro. அவனுக்கு கொடுக்க மாட்டானே, நம்ம தான் கொடுத்துக்கணும். கீழ எடிட் பண்ணி போடுற அளவுக்கு எனக்கு திறமை இல்ல. அதுக்கெல்லாம் PC வேணும் bro. அதனால தான் நானே வாய் வார்த்தையில சொல்லிட்டேன். குடிக்கும்போது இன்னொரு டயலாக் சொல்றேன் bro. Disease. That compound becomes the candidate for a drug. They then test its effects on animals, after which the drug heads to clinical trials, which is a nicer way of saying human experimentation. As for the process, it can take years, sometimes even longer, to ensure a drug is truly safe for public consumption. Yeah, it's tough, I get it.
Before now, Alzheimer's drugs have only been able to slow the progress of the disease. Alzheimer drugs எல்லாம் வந்துட்டு அந்த None டிசீஸோட can cure progress it completely. கம்மி பண்றதுக்கு தான். But Director Keto's 89 proved remarkably effective at doing just that when tested out. டேய் எப்போவுமே இந்த அல்சைமர் டிசீஸ்க்கான அந்த ஒரு மெடிசன் வந்து அந்த டிசீஸை ஃபுல்லாக க்யூர் பண்ணாது, அதை தடுக்கும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தடுக்கும், அவ்வளோதான். பட் இவனோட அந்த மெடிசன் வந்து அப்படி இல்லை, இன்ஸ்டன்ட் எஃபெக்ட் கொடுக்குமாமா. ஏன்னா இது வந்துட்டு ஒரு எலி மேலே சோதனை பண்ணும்போது Nice. If it can work on humans as well, maybe we can finally kiss Alzheimer's goodbye. At least, that's what the paper they published a year ago claimed. Interesting. Yagami-san. In this country, 1 in 4 people over the age of 80 is affected by dementia. That means for a couple in their 50s, there's a good chance that one of their parents has it. And the odds that one member of that couple will develop it themselves is 50-50. No matter how you look at it. நேற்றே ஒரு பிள்ளை நீ ரெடியூஸ் பண்ணுங்கன்னு கேட்டுச்சு ப்ரோ. பட் நான் வந்துட்டு போன வேலை வேற, அதனால நான் திரும்பி வந்துட்டேன். டே Dementia is an inescapable issue. If I ever experience symptoms myself, I'd go to the doctor straight away. In some cases, they can slow the progress enough that you can even keep working. I guess my point is, dementia is not something to fear. It's a possibility to prepare for. Our biggest enemy is ignorance and apathy. Kinda reminds me of someone. Yeah, if you say so. Good. I'd like to give you a rundown of what exactly Alzheimer's is. Alzheimer's என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க. You interested? சொல்றேன் கேட்டுக்கறியா? You did it even if I had said. நான் சொன்னதை சொல்லிட்டு சொல்லதானே போறேன். Well, you're gonna even if I say no, right? You bet I would. Now let's begin. Alzheimer disease. Out of all the diseases that can cause dementia, Alzheimer's accounts for roughly 70% of cases. 70% Alzheimer. It's believed to be brought about by buildup of a protein called amyloid beta in the brain. அப்படிதான் போல் இருக்கு ப்ரோ. இந்த மாதிரி இதான் ப்ரோ எங்கள் மாதிரி லாயர் கிட்டலாம் வந்துட்டு லொல்லு பேசியிருப்பான் ப்ரோ. அதான் இது கோர்ட்டுக்கு வெளியே வரும்போது வாயிலே பொக்கு பொக்குன்னு 4-5 குத்தி இருப்பானுங்கடி. இது வந்துட்டு இது வந்துட்டு எப்படி உருவாகுதுன்னா, பிரெயினில் வந்துட்டு இந்த ப்ரோட்டீன் ஒன்று இருக்குண்டா, அமிலாய்டு பீட்டான்னு ஒரு ப்ரோட்டீன், அது எக்ஸஸாக ஆக இந்த அல்சைமர் டிசீஸ். When that happens, nerve cells start dying off and the brain begins to atrophy. இது அல்சைமர் பேஷண்ட் இது. So to put this in layman's terms, waste buildup kind of shrink. அந்த இது குட்டியாக இருக்கிறது எவ்வளோ பெருசு ஆயிடுச்சு பார்த்தியா? அதனால அந்த மற்ற அதுக்கு அதை சுற்றி இருக்கிறதும் கொஞ்சம் சிறுசாயிடுச்சுடா, ஸ்ட்ரிங்க் ஆயிடுச்சுடா. இப்படி இந்த பேஷண்ட்டுக்கெல்லாம் இருக்கவங்களுக்குலாம், இந்த அல்சைமர் டிசீஸ் இருக்கவங்களுக்குலாம் இப்படி தான் இருக்கும். இந்த ஃப்ளூயிட் ப்ரோட்டீன் உள்ள இருக்கிற ப்ரோட்டீன் வந்துட்டு அதிகமாக சுரக்கும். That's one way to put it, yes. But even that is just a theory at this point. There's still much to learn about Alzheimer's. When your brain shrinks, your memory is impaired. உன்னோட பிரெயின் வந்துட்டு சுருங்குச்சுன்னா உன் மெமரி அவ்வளோதான். Let me explain. There are 3 processes involved in memory: encoding, storage, and retrieval. Alzheimer's impairs the first step. ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த மெமரி ப்ராசஸ் வந்து 3 வகைப்படுமாமா, 3 ஸ்டேஜ். முதல்ல என்கோட் பண்ணுவீங்க, அதை ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க, உங்களுக்கு தேவைப்படுற டைமில் ரிட்ரீவ் பண்ணிக்கிங்க. ஆமாம் ப்ரோ, நம்ம அதுக்காக தான் ப்ரோ வந்திருக்கோம். முதல்ல இந்த ட்ரக்குங்கிறது வந்து என்னது, இந்த ட்ரக்கு வந்துட்டு ஏன் அந்த டிசீஸை க்யூர் பண்ணுது, அதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றது தியரிட்டிக்கலாக சொல்லிகிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. அதில் 3 ஸ்டேஜ் இருக்காமா. முதல் ஸ்டேஜ் தான் இந்த அல்சைமர் வந்துட்டு அந்த முதல் ஸ்டேஜை தான் தாக்கும். Encoding. This makes it near impossible to remember new நம்ம அதை things. மொத்தமாக காமிக்கலாம்டா. I'll give you an example that stuck with me. ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறான். When doctors asked a dementia patient the date, they had no problem producing the correct answer. But when asked the year, the patient said 1952. Their mind was stuck decades in the past. You see, dementia not only inhibits new memories, but jumbles the ones you already have as well.
அப்படிதான் போல் இருக்கு ப்ரோ. பாருங்க ப்ரோ, இது பழசு மட்டும்தான் ஞாபகம் இருக்கும். இந்த நோய் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் புதுசாக இருக்கிறது எல்லாமே மறந்து போயிடும். அவங்க டேட்டெல்லாம் ஞாபகம் இருக்காது, இயர் மட்டும். டே ஒன்ஸ் மோர் பண்ணிட்டான். கெட் இட். போதும் வேண்டாம். I think I understand. Good. So how exactly does 89 cure Alzheimer's? சரி, இப்போ இந்த அல்சைமர் எப்படி கியூர் பண்ணுவாங்க? When they injected 89 into the test mice, it brought about a process known as autophagy. Autophagy, which is what? அப்படின்னா என்ன? It's a Greek word that means self-devouring. That's what your body starts to do to its own proteins. Own proteins. In other words, all the amyloid beta built up in the mice's brains began to instantly. அந்த நம்ம உடம்புல அந்த பிரெயினில் வந்துட்டு அந்த அமிலாய்டு ப்ரோட்டீன் பில்ட் ஆச்சுடா. இந்த ட்ரக் எடுக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக பிரேக் டவுன் ஆயிருமாம்மா. டே இது குட்டி குட்டி இதாக உடஞ்சி போயிடணும். Instantly. Yes, and once it was all gone, their Alzheimer's stopped progressing entirely. So the Alzheimer வந்துட்டு மொத்தமா The most shocking thing is that even brain cells which had lost function were able to. இதுல இன்னொரு ஷாக்கிங்கான விஷயம் என்னன்னா, அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த இது மட்டும் கியூர் ஆகிறது இல்லை, அந்த மெமரி பவரும் கிடைச்சிருதாமா திரும்ப. As one researcher put it, பிரேக்கப் இல்லை ப்ரோ, பிரேக் டவுன். அது நம்ம அதான் அந்த ஃப்ளூயிடை வந்து அதிகமாக சுரந்தனால அந்த சின்னதாக இருந்த அந்த ஒரு பார்ட் வந்துட்டு பெருசாகிடுது ப்ரோ. அதனால தான் அந்த நோய் வந்து வருது. இந்த மருந்து எடுத்துக்கிட்டால் வந்துட்டு அந்த பெருசாக இருந்தது வந்து சுருங்கிருமாமா. அது வந்து சின்ன சின்ன பார்ட்டிகிள்ஸாக உடஞ்சிருமாமா. It's as though the brain turns on a backup generator. If they can bring about. பேசாமல் இப்படியே கிளாஸ் எடுத்துட்டாடா நானா? டே வாங்க சார், நாங்கள் தான் உங்கள் ஆன்லைன் டீச்சர். டே similar effects. கேம் மட்டும் விளாட போகிறது இல்லை, டே படிக்கிறது சொல்லி தர போகிறோம். They'll have a cure for Alzheimer's. That's right. There are millions of patients worldwide, and that number is growing steadily every day. If they actually complete this drug, it could truly change the world as we know it. It's nothing short of a dream drug for both buyers and sellers. I see, that's true. It really would be a dream. If you ask me, it sounds too good to be true. Excuse me? I mean, the vice director of the ADDC suspected something fishy was going on with it. But when he started digging around, someone offed him to keep the secret safe. Made it look like a brawl so nobody'd get suspicious. What kind of secret are we talking? Like the drug's effects being falsified. ஒருவேளை அந்த ட்ரக்ஸோட எஃபெக்ட் வந்துட்டு இந்த ட்ரக்ஸோட அட்வான்டேஜ் மட்டும்தான் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த எஃபெக்டை வந்துட்டு ஃபேப்ரிகேட் பண்ணிட்டேன்னு சொன்னாங்கல்ல. அந்த ஃபேப்ரிகேட் பண்ண விஷயம் இவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது. அதில் தான் டவுட் ஆகியிருந்திருக்கு, ஆனால் போட்டு தள்ளிட்டானுங்க இவனை. அது வந்து ஷின்டானிக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு. அந்த மோலும் இதுக்கும் கனெக்ட் ஆகியிருக்கான். அதனால மோல். No, there's no chance of that. Huh? How do you know? Since the announcement of 89, countless animal tests have proven successful. It's no fabrication. One test after another, they've proven its viability. And you're sure? Yes. I'm of the mind they should push forward faster, even if the paper was a little rough around the edges. After all, dementia drugs are being developed all around the world. It would be a shame if someone beat them to the punch, both for the ADDC and... இந்த உலகத்தில் எல்லா இடத்துலையுமே தயாரிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அதுக்கானது. ஸோ இந்த ஏடிடிசி இந்த வந்துட்டு எதனா தப்பு பண்ணாங்கன்னா அது ஜப்பானுக்கே ஒரு பெரிய கெட்ட பேர் உருவாயிரும். ஸோ அதை பண்ண மாட்டாங்கன்னு அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. Kido-san is far too cautious. This is no time to be testing on animals. They need to move to clinical trials and get this thing out. The clinical trials use பண்ண போறாங்களா? Experimenting on humans. Humans மேல experiment. Human experimentation. அதே தான் இவங்க மேல பண்ணிருக்காங்களா? Wait. What's wrong? என்னடா தப்பாச்சு? Oh, nothing. Just, are you absolutely sure there's nothing off about 89? 89 I guess there is an interesting detail I noticed.
Now, interesting detail notice. Kido-san is listed as the sole author of the 89 research. The 89 research la ஒரே ஒருத்தனை லிஸ்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னா அது கீடோ-san மட்டும்தான். அப்ப அந்த ஷோனோ-san எதுக்கு இதுல குறுக்கால வரான்? But in truth, he only put his name on the paper to lend it credibility. The key researcher was someone else entirely. A guy you know too. அந்த key researcher வந்து ஷோனோ தான். அந்த credibility வந்து திருடிட்டான் கீடோ-san. Man by the name of Shono. So the one I want. நம்ம இவங்கிட்ட அவன் ஷோனோ தான் கேட்டான். So you're saying Shono's the creator of 89? Create பண்ணத வந்தான். ஏன்டா? Seems so. The paper would never have gained such worldwide traction without Kido-san. அந்த கீடோ-san சொன்னதனால தான் they needed a leading expert to rubber stamp the research and make it seem more official. That kind of thing is pretty common though. Not really a cause for concern. டேய் என்னடா கேமரா ஆங்கிள் இது? முடி காமிச்சிட்டு இருக்கறானே டேய். பெரிய ஒரு விஷயம் கிடைச்சிச்சுடா நமக்கு லீடு டேய். Shono-san, what's your role in all of this? இந்த எல்லா விஷயத்துலயும் உனக்கு என்னடா ரோல் இருக்கு? டேய் வரேன்டா டேய். தேடி வரேன்டா இருடா. ஓகேடா. இன்னொரு டே இவனடா அடிக்கடி இது நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு வெளியே பாக்ஸ் விட்டுட்டு இருக்கிறேன். இந்த கேஸை பற்றி நம்ம ஆஃபீஸில் உட்காந்து ரிவ்யூ பண்ணுறதா? அது வர சாப்பிட்றக்கு ஏதாவது வச்சுருக்குமேடா? டேய் இன்னைக்கு என்ன கறி செஞ்சு வச்சுருக்காங்க? டேய் போன டைம் சிக்கன். What a waste. ஏண்டா என்ன ஏதோ பெல் வச்சிருப்பான். போன தடவை ப்ளூ இந்த தடவை ரெட்டு. Yo, welcome back. எல்லாரும் இங்க தான் இருக்காங்க. Hey there, Yagami-san. இப்போ எல்லாத்துக்கும் உண்மையை சொல்லணும் ஏண்டா. How did things go with Hattori-san? Did you learn anything useful? Yeah, I guess. வாங்க சொல்கிறேன். வாங்க கீடோ-san ஒரு சேர் எடுத்து போட்டு இங்கே இருந்து உட்காருங்க. Wait, are you saying there isn't actually anything up with 89? That's what Hattori said, yeah. This is the first time I'm hearing about Kido not really being involved. ஆமாம் ஃபுல்லாக பேசணும்ல கதை ஃபுல்லாக. இப்போ தான் வந்துட்டு கதை ஃபுல்லாக சொல்லிட்டேன். டேய் இது டாப் டு பாட்டம் ஃபுல்லாக சொல்லிட்டோம். All of them. It's possible Shono's hiding the truth from even him. Maybe. அவன் தான் போய் சொல்லிட்டு இருக்கான் ஏன்டா அந்த But வெளிய சொல்லாம. one term in particular stuck with me from my chat with Hattori-san. Which is? Human experimentation. Go on. Human male experimentation. Apparently 89 is just about ready to be tested on real human subjects. Well, that's gross. Side effects include bloating, blindness, and death, right? Knock it off. Sorry. What's bothering you about that, Yagami-san? Well, it's just... I've just been thinking... What if all these murders were secretly experimental trials for 89? ஏன் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ட்ரையலாக இருக்கக்கூடாது? இந்த 4 பேர் செத்தது வந்துட்டு ஏன் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ட்ரையலாக இருக்கக்கூடாது? ஆனால் அதை வந்துட்டு ஒரு கில் மாதிரி காமிச்சிட்டாங்க அப்படின்ட்டு. You're serious? சீரியஸாக தான் சொல்றியா? If Shono's the one behind all this. Shono தான் இதுக்கு எல்லாரும் பின்னாடி You think this guy Shono went out, hired an assassin and started killing people? ஒரு அசஸனை ஹையர் பண்ணி எல்லாத்தையும் கில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Guess it's a bit of a stretch, huh?
Even if these people were test cases, why would Shono have to murder them? This is a dementia drug, not some kind of chemical weapon. No, but what if it really did have some kind of crazy side effects, though? Like, they didn't want to kill the people, but they ended up... side effect dying anyways. It was perfectly fine when they tested it on mice, though. If it ended up killing someone, then... Wait a sec. Yeah, wait a sec is right. We're on the same page here. What if 89 was completely harmless to mice, but lethal when in... ஒருவேளை எலிக்கு செலுத்தும் போது ஹார்ம்லெஸ்ஸாக இருந்திருக்கும், மனுஷங்களுக்கு செலுத்தும் போது அக்ரெசிவாக இருந்திருக்கும். ஒருவேளை அந்த ஒருத்தர் செத்தான்னு சொன்னானுங்கல்ல, ஒக்குபோ கேஸு, அவனுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் பண்ணியிருப்பானுங்களோ. Introduced into the human body. பட் ஆனால் அவன் போயிட்டு எரிச்சிட்டான், என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் எரிச்சிருக்கான் அவன். மேபி அவனு இதே மாதிரி தான் அவனுக்கு பண்ணலான்ட்டு இருந்திருப்பானுங்க அந்த கேஸில். ஆமாடா, எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படி கனெக்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன்டா. ஆனால் கதை செமையாக கனெக்ட் ஆகும். Which is why they killed all those Kyorei guys. If Shonen needed to silence these Yakuza, so இதனால தான் இது அப்போ இந்த மேட்சுகனே ஃபேமிலி கூட ஒரு கனெக்ஷன் இருந்ததுனால தான் கியூரே கேங் மேலே ட்ரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கான். அதை பார்க்க ஒரு கேங் வார் மாதிரி இருந்திருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஏன்டா back it up. If they're testing a drug, wouldn't they want to use it on an actual patient? Actual patient matter. I mean, it's not like those Kyorei guys all had Alzheimer's or anything. அவங்களுக்குலாம் அல்சைமர் டிசீஸ் இல்ல, அப்புறம் எதுக்கு அவங்க மேல டெஸ்ட் பண்ணாங்க? Actually, it says here that they test new drugs on healthy humans as well. இதுல அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க, healthy humans மேலே டெஸ்ட் பண்ணுவாங்களாமா. They're the control group to make sure the drug is safe. Yeah, eventually. It wouldn't make any damn sense for them to start on anyone but real patients, though. But just give it a rest. Try taking this seriously for once. We are taking this seriously. Says the dumbass kid who keeps spouting tinfoil hat shit about goddamn human experiments. The only dumbass here is the guy who can't consider all the possible options. நாங்க எத்தனை ஆப்ஷன்ஸ் பாசிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் சொல்லிட்டு இருக்கோம். டேய் நீ சும்மா அங்க உட்கார்ந்துக்கிட்டு எல்லாம் நாயம் அடிச்சிட்டு இருக்கீங்க. Oh, is that right? Next you're going to tell me they experimented on old man Waku too. டேய் அப்போனா நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க? அப்போ அந்த ஓல்ட் மேன் வாக்கு மேலேயும் அவங்க இது பண்ணியிருக்கான்னு சொல்ல வரீங்களா? டேய் யூ ஃபக்கிங் இடியட்ஸ். டேய் நான் சொன்னேன்ல, நான் இப்போ சொன்னேன்ல முன்னாடியே, அந்த கிழவனோட கேஸ்லேயும் அது வந்து கனெக்ட் ஆகும்னு. What? That incident 3 years ago at the ADDC. The guy who died, Waku-san. Didn't he have Alzheimer's? அவனுக்கு அல்சைமர் டிசீஸ் இருந்துச்சுல்ல. I think you're onto something. Huh? டேய் நல்ல வார்த்தை சொன்னாடா எயிட்டோ. டேய் பரவாயில்லடா, நானும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் பார்த்தியா. டேய் முன்னாடியே எனக்கு அப்படி தான் தோணுச்சு. ஏன்னா அவன் மேலே தான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணியிருக்கானுங்க. Think about it, Kaito-san. Waku-san was an Alzheimer's patient at the center. We know for a fact that Okubo didn't kill him, but they never tracked the real murderer down. What if the motivation for the murder was a human experiment for 89? All right, cool your fucking jets. That happened 3 years ago. 89 didn't even exist back then. அந்த டைம்ல அது எக்ஸிஸ்ட் ஆகவே இல்ல. True, it was only announced last year. போனஸ் தான. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி அது But all the research that went into that paper would have reached way further back. அதுக்கு முன்னாடி எல்லா ரிசர்ச்சும் பண்ணிருப்பாங்கல. ஏன்டா? Wait. Are we really onto something? ஏய் நிஜமாலே சொல்றீங்களா? டேய் It's hard to say for sure. But it's worth looking into at the very least. பட் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு இந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கு அப்படிங்க. எப்படி போய் முடிய போகுது பத்திய கேஸு. கீப் ஆர்கனைசிங் த இன்ஃபர்மேஷன். பேசிட்டே இருக்கணுமா இவன்கிட்ட? I have a few more thoughts about this whole human experimentation theory. இதுல இன்னும் கொஞ்சம் தாட்ஸ் இருக்கு. Mind if we continue? கண்டிப்பா. Yes, sure. Sure. Let's do it. உட்கார மாதிரி. டேய் எல்லாத்துக்கிட்டையும் அந்த அவனுங்க என்ன யோசிக்கிறானுங்கன்றது பார்க்கணும். So
let's say Shono did experiment on Waku-san. Why would he do that? They normally do a lot more to ensure a drug is safe before it enters clinical trials. What was his motive for testing it then? Admitting, why would Shono have broken protocol and experimented on Waku? Protocol rules and regulations break பண்ணி எதுக்கு அவன் வாக்கு மேல எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிருக்கணும் அப்படினு. Maybe he wanted to try his groundbreaking new drug on a real live human as soon as possible. If it worked, he'd have the cure. And he'd have it without dealing with all the red tape these things go through. It would have saved him years. That's possible. I guess Shono what? Maybe போட்டுக்கலாம்ல. அதான் கீடோ வந்துட்டு கண்ட்ரோல் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவன் தானே பெரிய ஆளா இருக்கான். அதனால ஆனா அது 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்ததாச்சே. Was surrounded by dementia patients. One little test wouldn't be a big deal, and if it succeeded, his drug would save the world. If it meant curing Alzheimer's sooner, he might have been okay accepting the risk. But instead of doing what it was meant to do, 89 had a horrible side effect. Death. Horrible side effect. The more I think about it, the more it feels like this is how it all went down. It's starting to make sense. But now, even though he knows the risks, he's still experimenting and using the mole to do it. So the mole வச்சு எல்லாத்தையும் புடிச்சிட்டு இருக்கான். I know this is all just a theory, but the pieces all seem to fit together. அப்பனா அந்த டைரக்டரும் அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்ல. Going down that path, Yagami-san, that means Okubo really was innocent, yeah? அப்பனா அந்த Okubo ரொம்ப innocent தான். But he murdered his girlfriend right after. I mean, that's why he's on death row. Quit it, Sugiura. We'll get to that later. Oil dandaniya. மறுபடியும் பேசணுமா? மறுபடியும் இவங்கிட்ட தான் பேசணும். சரி இப்போ உனக்கு மறுபடியும் என்ன சொல்லுது? தோணுது சொல்லு. So, to summarize our theory so far. சரி இப்போ சம்மரைஸ் பண்ணலாம். It all started 3 years ago when Shono accidentally killed a patient during an 89 test. இவன் மேல எந்த டெஸ்ட் பண்ணிருக்கான்? But those tests are still ongoing. That's why Hamura had all those Kyorei guys killed. But wait, how would a guy like Shono get wrapped up with Yakuza and assassin? அட இந்த மாதிரி ஆளுக்கு இவங்களுக்கு என்ன சம்பந்தம்? Your run-of-the-mill researcher wouldn't have the cash or connections for that shit. இது எப்படி இது கனெக்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க? What if someone close to him did? Someone Shono knows who's got Yakuza ties? Maybe Shonoக்கு தெரிஞ்ச யாருக்கோ ஒருத்தனுக்கு அந்த Yakuza கூட டை அப் இருந்திருக்கலாம். The hell could that be? யார் அடக்குண்டா? Who could have brought a simple researcher like Shono in contact with the Yakuza? கண்டிப்பா இவனுக்கா இருக்குது. இவனுக்கு தான் யோசிரா. ஷோனோக்கு வந்துட்டு முதல்ல எந்த மாதிரி கான்டாக்ட்? அது வந்துட்டு அந்த இவனுக்கு தானே அந்த இவனுக்கு சொல்லி பார்க்கலாமா? இதுவா அவன் டேரக்டரா, அவனுக்கு எப்படா இதை பற்றி தெரியும்? யாகுசா பற்றி இது கொடுக்கலாம். இதுவா இது கொடுக்குறா? சொல்லு, நீ ஏதோ ஒன்று சொல்லுடா. ரவுடியா இல்லை வந்து மினிஸ்டரா? சொல்லு நீ சும்மா. Who could have brought a simple researcher like Shono? Shigeru Kajihira, chairman of the Kajihira Group. I'm not so sure about that, Yagami-san. Think about it. The murdered Kyorei Yakuza are Kajihira's men. Besides, there's no evidence of any connection between him and Shono. Guess you have a point there. Well, we can rule Kajihira out. Who is Shono's go-between then? The Minister of Health. Now he's a Kazumi. You think an active cabinet member is out hooking Shono up with Yakuza? Seriously? I suppose the minister would have enough power. But I'm not sure he has the motive. Especially not for such a risky move.
Who else do we have then? Hiro. Someone who could get Hamura and Shono in touch. Huh. Najma அவ்வளோ பெரிய ஆளாடா நிஜமா ஹமுரா கூட ஷோனோ கூட டச் இருக்கிற அளவுக்கு எனக்கு இருக்கா Ryusuke Kido, director of the ADDC. Oh, I see what you mean. But Kido would have access to ADDC funding. There's even been talk of him having ties to the Yakuza somehow, right? I think you've cracked it, Yagami-san. It had to be Kido. I don't know if that's really true. Why? Think back to the '89 press conference. You remember the look on Kido's face? He was so proud, innocent even. Proud, innocent. If he knew about all this human experiment shit, no way he'd look like that. Kid's got a point. Then maybe he was only told about the experiments after the conference took place. That would still make sense, right? Maybe first, Shono gets Kido to sign off on the '89 paper and publicly gives him all the credit. Thrilled about the possibilities, Kido proudly presents the research at that press conference. There's no turning back after that, even if he found out about the experiments. That's probably how Shono got Kido on his side. He then used Kido's funding and connections to bring in Hamura and the mole. கீடோக்கு வந்துட்டு நிறைய தெரிஞ்சிருக்கும் போல் இருக்குடா எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி ஹமுரா மோல் யாக்குசா கூடலாம் கனெக்ஷன் இருக்குது ஆனால் இவன் வந்துட்டு இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கான் அது இவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது தெரிஞ்சதுனால அந்த இடத்துல பேச முடியாதுல்ல மூஞ்சி அப்படி வச்சுக்க முடியாதுல்ல இவன் தானே இவனுக்கு தானே கிரெடிட் கொடுக்குறாங்க அதனால் ஜாலியாக பேசிகிட்டு இருந்திருக்கான் அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பேசியிருக்கலாமல்ல அப்படின்ட்டு இவன் சொல்கிறான் It feels like all the pieces are falling into place. That means Kido's not actually the one in charge. So Kido வந்துட்டு சார்ஜ்ல இல்ல. Right. Shono is behind everything. Shono தான் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி இருக்கான். Let's say you're right. When did Shono start using this guy? When was the mole's first murder? The first time Shono actually used an assassin would have to be யார் மேல first பயன்படுத்தி இருப்பான்டா assassin 6 months ago when Hashiki died, 3 years ago when Waku died, when he started killing the Kyorei Yakuza. The mole first எங்க கொலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு இது இவனா கொண்டிருப்பான் அந்த மருந்து கொடுத்து இவனா கொண்டிருப்பான் இது இருக்க வாய்ப்பு இல்லை இந்த Kyorei Yakuza மேபி இதாக இருக்குமோ Probably Hashiki's death 6 months ago. And why do you say that? Hashiki inching closer to the truth about 89 was a அவர்தானே serious ஏதோ problem. சஸ்பீஷியஸா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு அதுவும் ஷோனோ கூட தான் சுத்திட்டு Shono was in a taxi at the time of the beating. அந்த டைம்ல அவன் Meaning டாக்ஸில someone else must have been responsible for Hashiki's death. The man in the black raincoat. He's the mole? அவன் தான் மோளுங்கறீங்க Yeah. Only the best of the best assassins would have the skill to do what they did to Hashiki. Can't argue with that. Who knows how close Hashiki was to finding out about the human experimentation before he died. Yeah, and if he had, that would have been the end of the line for Shono. Seems like a plausible motive to me. So what, everything just makes sense? So எல்லாமே sense I don't know. Looks like Sekiro still isn't totally on board. இவனுக்கு 3 பேர் இப்ப ஓகே ஆயிட்டானுங்க பட் ஆனா இவனுக்கு இன்னும் டவுட் இருக்குது இன்னும் அவன நம்ம அம்மா வைக்கிற வரைக்கும் பேசிட்டே இருக்கணும் போல இருக்குது If you have something to say, say it. சரி உனக்கு என்ன சொல்ல தோணுதோ சொல்லு I mean, this is still just a theory, right? It's a theory தானே It all sounds almost too convenient. What do you mean? நீ என்ன சொல்ல வர Shono killed Waku-san at the ADDC 3 years ago. அப்படி அவன் தான் கொன்றிருந்தானா Okubo, the primary suspect in the case, would be totally in the clear. Yep. Already proved that in court, remember? Prove பண்ணிட்டாங்கல அவன் என்ன சொன்னான் But Okubo, he killed his girlfriend right after. அவன் girlfriend அவ கொண்டானே He stabbed her over and over. Even set the place on fire. Reeked of booze too, even though he was supposed to be dry. Defend him all you want. The guy's a murderer. That's why the whole thing was such a big deal.
everyone realized the court made a mistake. It took the death of an innocent girl for them to realize that Okubo probably did it after all. Yet here you are, claiming the court got it right, claiming Okubo's innocent. But you just don't want to feel responsible for Emi Terasawa's death. That's it, isn't it? Enough, Sugiura. You're way out of line and you don't know shit. Look, I know I get swept up in my emotions pretty easily sometimes. All the same, I'm trying to be fair here. Are you? So if we want to treat Yagami-san's theory like it's the truth, then we'll have to figure out whether or not Okubo is innocent. சரி அதெல்லாம் அதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ஓக்குபோ இன்னசென்ட்டான்னு முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும். அவன் ஆக்சுவலாக வாக்குசானை கில் பண்ணியிருக்கானா இல்லையான்னு நம்ம தெரியணும். அவன் இருக்கானா உசுரோடு இருக்கானான்னு தெரியல, ஆனால் டெத் சென்டென்ஸில் தான் இருக்கான் அவன். He actually killed Wakusan. அப்போ அவனை போயிட்டு நல்லா விசாரிக்கணும். அது எப்படி நீ பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன்? It's simple. We just go to Okubo and ask if he did it. அவன்கிட்ட போய் கேட்டா சொல்ல போறான். You want to talk to him face to face? Meeting with a death row inmate isn't that easy. A lawyer like you should have no problem setting that up, right? உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும். அவன் சொல்கிறது கரெக்டு தான். இன்னும் ஜெயிலில் தான் இருக்கான். அவனை மீட் பண்ண முடியும் இருந்தாலும். He can't stand me though. From day one, Okubo insisted he was innocent, that he didn't kill Emi. பட் ஆனால் அந்த ரெண்டாவது கேஸில் முதல்ல இருந்தே நீ இன்னசென்ட் தான் சொல்லிட்டு இருக்கான். But I abandoned him. Good night. But I abandoned him, told him he'd be better off. Told him he'd be better off just giving up. Fine. But that's a pretty weak excuse for not going to talk to him now. If you really want to pursue this case, you don't have a choice, Yagami-san. நான் சொல்றது கேளுங்க. Well, Hoshinoku. Yes? Arrangement பண்ண முடியுமா? Let's go talk to Okubo. Think you can arrange that for me? I'll arrange பண்ண முடியும்ல? I can try. Let me get in touch with the prison. Thanks. I'll be at Gendis if you want to find me. Looking over the old case files. All right. தெரியல, இது தெரிஞ்சு கனெக்ட் ஆகும்டா அடுத்த ஸ்டோரியும். இந்த கில்லர் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு அடுத்த பாட்டில் இதாக காமிப்போம். யாரா இந்த மோல் ஏண்டா ஜென்ரல் ஆஃபீஸ் போகணுமா? Miller. போயிட்டு நம்ம அங்கே உட்காந்துருக்கணுமா? கேஸ் பார்த்துட்டு இருப்போமா? கேஸ் ஃபைல என்னடா யாரு இது இருக்குடா அங்கே. என் கூட வரேன். இவங்கிட்ட வந்து சொல்லணுமா இது எல்லாத்தையும்? Oh, Yagami. You need something? Mind if I look over a case file? The ADDC one from 3 years ago. அந்த கேஸ் ஃபைல் இருந்தா கொடுங்க. I'm seeing Okubo soon. Okubo பார்க்க போறோம் அப்படிங்கறான்.
What do you mean you're seeing Okubo? அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? Hold on. I'll go pull the documents up. சரி வெயிட் பண்ணுங்க. Thanks, Arizan. இப்போ இவங்கிட்ட உட்காந்து கதை சொல்லிட்டு இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஏன்டா? Are you serious? What the fuck is going on here, dude? How's it going, Yagami-san? சரி எப்படி போயிட்டு இருக்கு? Not bad. What do you have there? The files for Emi Terasawa's case. I thought they might be useful too. Well, can you useful இருக்கும் அப்படினா? Yagami-san, I think you should look them over if you're going to talk to Okubo. If you really don't need them, just leave them here. I'll put everything back later. இது பாருங்க, அவன்கிட்ட பேசுறதுக்கு முன்னாடி இதையும் ஒரு டைம் பாருங்க அப்படினா. எனக்கு இன்னுமே டவுட்டா இருக்குடா. அவனா தான் மோலா இருப்பான ஒரு வேளை. வெளிய இருந்தா அங்க இருக்கவனுங்க யாராவது அப்படி ஹையர் பண்ணி அப்பப்போ மட்டும் கூட்டிட்டு போய் எடுத்துட்டு வந்துட்டா அப்படி இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்டா Emi Terasawa, 26 years old at time of death. 26 வயசு தான் ஆச்சு. ஏன்டா December 2nd, 2015, about 11 p.m. Her body is found on the second floor of a burnt-out apartment building. 15 stab wounds to the chest, presumably inflicted while she was still alive. Cause of death? Blood loss. அது அப்பவும் கூட உசுரோட தான் இருந்திருக்கா. No ash in her lungs, so she didn't inhale any smoke. Emi died before the fire started. Fire வரதுக்கு முன்னாடி செத்துட்டா. ஏன்டா Shinpei Okubo, the victim's boyfriend and roommate, was found at the scene and arrested. Murder weapon is thought to be a kitchen knife. It was covered in Okubo's prints. இவன் கொன்ன மாதிரி தான் காமிச்சிருக்கான். Okubo was wasted out of his mind when firefighters arrived at the apartment. Okubo-san is not a violent person. And he hasn't even had a drink in over 6 years. Not a single drop since the incident. But Okubo claims he doesn't remember ever drinking. That he woke up surrounded by flames. But Okubo என்ன சொல்றானா குடிச்சேன் எனக்கு அங்க என்ன நடந்துச்சுனே தெரியல அப்படிங்கறான். He's pleaded innocence from day one. Yagami, do you really have to do this? Go see Okubo, I mean. Yeah, looks like I do. But why? I need to know if he was really innocent. If he killed Waku-san 3 years ago. I'm going to find the truth, Kenta-sensei. What? In just one little prison chat? Either way, I never felt like I closed the book on this. I should have done this years ago. I mean, yeah, I defended him in court. We didn't have anything definitive to prove his innocence. The only thing the ruling said was that they couldn't conclusively prove his guilt. Meaning for the public at large, he as good as did it. எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு இல்லடா இவன் வந்துட்டு அந்த கேஸ்ல இருந்து எடுத்துட்டானா அதை எடுத்த ஒரு மாசத்துலயே அவங்க இவளுக்காக தானே அந்த கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பேசினா அவனே கொண்டுட்டாங்க. ஆனால் அந்த கேஸில் வந்துட்டு உள்ளே போயிட்டான் தான் இருந்தாலும் அதான் மேபி அந்த கேஸை வேற யாரும் எடுத்திருப்பாங்கடா. எம்மியோட கேஸை இவங்களா ஆஃபீஸில் தான் யாரும் எடுத்திருக்காங்க. சரியான ஜஸ்டிஸ் இவன் கொடுக்கலன்ட்டு எல்லாத்துக்கும் மேலே கோவம். டி Okubo got laid off from his job and had his personal details smeared all over the internet. Yeah. The guy barely even went outside. Couldn't sleep at night without his pills. But I didn't ask him about any of that. Didn't really care either. Until one day, Okubo gave up his years of sobriety. Started drinking. Stabbed his girlfriend to death. And what? You think that's your fault? Why did Shinpei Okubo kill Emi Terasawa if it's anyone's fault? யார் மேலே தப்பாக இருந்தாலும் எதுக்கு அப்படி நடக்கணும் முதல்ல அப்படின்னு கேட்குறான். அவன்கிட்ட கேட்டால் தான் தெரியும் முதல்ல போய். I helped set a murderer loose on the world. In other words, ஒருவேளை நான் ஒரு மர்டரர் அப்படியே விட்டுட்டு தான் அப்படி என்னால் தான் எதுவும் செத்துட்டா. I'm not going to let you do this to yourself.
என்னால தான் எமி செத்துட்டா. நான் அப்போவே அந்த கேஸ்லேயே அவனை உள்ள தள்ளி இருந்தேன்னா இந்நேரம் வெளியே வந்து இவளை கொண்டிருக்க மாட்டான். டேய் என்னால் தான் இப்படி ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னான். இங்கே இந்த மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா அடிச்சிருவானு. Do you remember your dad's last case? Must have been almost 20 years ago. அப்பா வந்துட்டு 20 டேய் 20 வருஷம் கேஸ் நடந்தது. கேஸ் ஞாபகம் இருக்கா? டேய் no way I could forget. அதை எப்படி மறக்க முடியும்? The defendant in that case raped and murdered a 15-year-old girl. At least that's what they said he did. அந்த டிஃபெண்டன்ட் வந்து Everyone in the damn country thought that guy deserved to get executed. No thoughts of innocence except from your dad. Your dad தான் வந்துட்டு அந்த innocence. You know how it all went down after that. He gave the prosecution what for. Your dad never compromised his ideals, no matter what. He said a lawyer's job isn't discovering the truth, or even knowing it. It's proving the prosecution doesn't have enough evidence to convict. இது நடக்கிறது தான் டே, எல்லாத்துக்குமே அந்த ஒரு இது கொடுக்கறது தான் டே. அவனை இன்னசென்ட்னு ப்ரூவ் பண்ண வைக்கிறதுக்கு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியுமோ அதை தான் பண்ணுவோம். அதுக்கான டாக்குமெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது அதை வச்சு தான் நம்ம மூவ் பண்ண முடியும் டே. Do you understand? That's how he saw the defense's role. It takes some real guts to say that. That's why you looked up to him. And you would have never become an attorney without his influence. In the beginning, sure I did. But you know, a lot happened afterward. With my dad, and with me too. Yeah. It's possible the defendant actually was guilty. Raped the girl, killed her in cold blood. He disappeared almost immediately after the trial. So, all of the hatred, all of the anger people felt. So, people-க்கு தெரிஞ்சிருக்கு எல்லாமே டே. அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே அந்த கோபம் உணர்ச்சி எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு டே. அதே மாதிரி இந்த கேஸில் எல்லாத்துக்குமே அது புரிஞ்சிருக்கு. எனக்கு ஏன் புரியல அப்படின்ட்டு யோசிப்பான்னு நினைக்கிறேன். Was thrown on to my dad. Not long after, he and my mom were killed by the victim's father. Victim-ஓட father தான் கொன்றுக்கானே அவங்கள. Even so, I don't think your old man did anything wrong. Our job's showing that the prosecution doesn't have enough evidence, not finding the truth. And when you defended Okubo the first time around, that's exactly what you did. Listen to me, Yagami. You didn't do anything wrong. Sure, I get what you're saying. But a girl burned to death because I was good at my job. Ever think about how that feels? பொண்ணு டே சாகிற அளவுக்கு எரிய விட்டு சாப்பிடுச்சிருக்காங்க. அதுக்கு நீங்கள் என்னன்னு சொல்கிறீங்க? உங்களுக்கு புரியுதா? அது எனக்கு தான் அந்த ஃபீலிங்ஸ். It's easy to sit back and tell me I did nothing wrong, but put yourself in my shoes. டேய் நீ ஈஸியாக சொல்லலாம், நான் வந்துட்டு நீ தப்பு பண்ணலன்ட்டு நீங்கள் ஈஸியாக சொல்லலாம். பட் என் நிலமையில இருந்து பாருங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். Could you say you did the right thing? That's enough. How long are you going to let this dominate your life? For as long as I live. இதனால தான் அவன் கேஸ் லாயரா வேண்டாம்னு போயிட்டானா? Yagami speaking. Hey, it's Hoshino. I've arranged our chat with Okubo. Meet me at the taxi stand on West Shichifuku Street. I'm on my way there now. Got it. Thanks. இவன்கிட்ட கேட்கும்போது உண்மை நிறைய தெரிய வரும். I appreciate the concern. I've said all I wanted to say. நான் சொல்ல வேண்டியது சொல்லிட்டேன். I half knew you weren't going to listen anyway. நான் சொல்றது கேட்க மாட்டேன்னு எனக்கு தெரியும். ஓ Genda-sensei. You and I both saw what happens when you don't pursue the truth. I can't let that go. உண்மையை நான் அப்படியே விட்டுற முடியாது. ஏண்டா உங்களுக்கும் சரி எனக்கும் சரி அதுதான் வந்துட்டு நியாயம் தர்மம் டே. ஆமாம் இது 9th சாப்டர் தானே?
Over here, Yagami-san. We're finally going to see Okubo. Go ahead and get in, Yagami-san. Police station. Detention center. Jail. Hey, Okubo. ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு பார்க்கறேன்டா ஒக்குபோவை. வித்தியாசமா இருக்கேன். Long time no see. Yagami-sensei. Yeah. It's been a while. எனக்கே தெரியும். I apologize. I've been alone all this time. Talking is... Don't worry. We're not in a rush here. ரொம்ப நாள் ஆச்சு பேசியே. You look so different. நீங்க முதல்ல இருந்ததோட ரொம்ப டிஃபரெண்டா இருக்கீங்க. I haven't been back in the courtroom since the last day of our case. நம்ம கேஸ் தான் லாஸ்ட் டே. Meaning you're கோர்ட்டே இல்ல. Not a lawyer? இப்போ நீங்க லாயரே இல்லையா? Not quite. I'm a detective. I'm a detective. In Kamurocho. Pays the bills, you know. And that's all my fault. என்னால தான் இதெல்லாம் நடந்துச்சா? டேய். Sorry. This isn't what I came here to talk about today. அத பத்தி பேச வரல. 3 years ago at the ADDC. Did you? நீதான் கொன்னியா? Did you actually murder Waku-san or not? நீதான் actually கொன்னியா? What? Yagami, என்ன சொல்ல வரீங்க யாகமி? I don't understand. எனக்கு புரியல. You know I'm innocent. I didn't murder Waku-san or Emi-chan. அவங்க ரெண்டு பேத்தையும் நான் Why சொல்லல. won't you listen to me? I told you time and time again I didn't kill anyone. எத்தனை தடவை நான் சொல்றது டேய் நான் கொலை பண்ணலன்னு. Why won't people just believe me? ஏன் யாருமே என்ன நம்ப மாட்டீங்க? The prosecution had more than enough evidence to convict you for Emi's murder. It was an open and shut case. There was nothing we could do. Of course not. How am I gonna win when my own lawyer doesn't believe I'm innocent? என்னோட own lawyer believe பண்ணலனா அப்புறம் நான் எப்படி உள்ள வெளிய வர முடியும்? Every time you went up there and tried to clear my name, you looked like you were gonna puke. So, Okubo-san, you really didn't do it either time? ரெண்டு தடவை நீங்க பண்ணல. That's what I've been saying all along. My name is Hoshino from the Genda Law Office. If you don't mind, we have a theory about the ADDC incident you were on trial for. I do mind. It doesn't have anything to do with me. But don't you want to know who really killed Waku-san? It was an ADDC researcher by the name of Yoji Shono. I remember him. But you're saying he did it? Why though? Here, let me explain. Waku-san's death was an 89 related accident. That's our theory at least. The drug must have killed him on the spot. Shono panicked, searching for a place to hide the body. Which led him to my truck, huh? Yeah. It must have been the only option he could think of. Things may have turned out differently had you actually reported finding Waku-san's body. But as we both know, that's not what happened. So all this was because I buried the body? It was a better stroke of luck than Shono could have ever asked for. After all, the cops never even suspected him. God damn it! I don't know what the hell I was thinking back then. I opened the truck, and the body was there. Naturally, I panicked. The police never would have believed I didn't kill the guy.
course not. Why would they? I already had a criminal record too. எனக்கு ஏற்கனவே ஒரு கிரிமினல் ரெக்கார்ட் இருக்கு. நான் அதனால யோசிக்காம பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கறானா. Okubo. சரி எமிஷன் So you really were innocent after all, huh? என்ன மறுபடியும் இப்படியே கேட்டுட்டு இருக்கேன். Do you even need to ask? இப்பவும் புரியுதாடா? இப்பவும் எதுக்குடா அப்படி கேக்குற? டேய். அப்புறம் ஏன் எமிஷனை கொன்ன? I guess not. Thank you. எமிஷனை பத்தி கேட்கவே இல்ல. Yagami-san? Yagami-sensei! What about Emmy? Aren't you gonna ask me about her? அவளை பத்தி கேட்க மாட்டீங்களா? I told you before I never would have killed her. I want to believe you. I really do. But I already did everything I could. I searched non-stop for some kind of hint. இப்போ வரைக்கும் நான் அந்த ஹிண்ட் But a guy can only spend so long poring over burnt scraps of evidence. After 3 years, I'm not holding out much hope. நீமே எனக்கு அந்த தைரியம் வரல அப்படிங்கறானா. So, guess the real killer is still out there. Just biding his time, waiting for my execution. நான் சாகற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கானா அப்படிங்கறானா. How are you and I gonna face Emmy in the afterlife? Come on, man! Tell me how! டேய் அந்த ரியல் கில்லர் நீ நான் சாகறத வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கான். டேய் இப்போ சொல்லுங்க டேய் இப்போ நம்ம செத்துட்டா டேய் அவளை ஆஃப்டர் லைஃப்ல எப்படி நம்ம மீட் பண்ணுவோம்? டேய் உங்ககிட்ட கேட்பானா? அப்போ ஏன்டா எமிஷனை பற்றி கேட்காம போயிட்டான்? நாளையோட முடிஞ்சிட்டு நினைக்கிறேன் இந்த தெரிஞ்ச நாள். Yagami-san. What's up? I think I'm gonna head back to Genda's. What are you up to tonight? Not sure yet. I think maybe I'll swing by Tender. Tenderக்கு போறானா? Could use a drink. குடிக்க போறானா? Yagami-san. I'll be all right. Later, Hoshino-kun. டேய் குடி போதையிலா? ஓகே கைஸ், இன்னைக்கு லைவ் இதோட முடிச்சுக்கலாம். நாளைக்கு பார்க்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு இனி 1 or 2 daysக்குள்ளே கேமே முடிஞ்சிடும் இந்த கேம். இந்த மாதிரி ஒரு கேம் நான் பார்த்ததே இல்லை. செம ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸோட செம்மையாக போயிட்டுருக்கு. ஆக்சுவலி படமே இருக்கும் நம்ம ஒரு வேளை. ஏண்டா சரி கைஸ், நாளைக்கு பார்க்கலாம்.